Varkala. So this is our stay. இங்கே தான் ஸ்டே பண்ண போகிறோம் இன்றைக்கி. There's a private access to the beach, and there's only 5 minutes walk distance to the main beach. நியூ இயர் செலிப்ரேஷன் முடிச்சாச்சு. அண்ட் நாங்கள் தங்கினது பார்த்திங்கன்னா கிளிஃப் ஸ்டோரிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது ஒரு கிளிஃப் ஸ்பாட். அண்ட் இங்கே வந்து ஸ்டே வாஸ் குட். ஸோ நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட வந்தீங்கன்னா, ஃபேமிலியோடு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக திஸ் பிளேஸ் இஸ் ஆசம் அண்ட் யூ கேன் ஹேவ் அ ரெஃப்ரெஷிங் மொமெண்ட் ஹியர். இப்போ நம்ம வர்க்கலா கிளிஃப்க்கு வந்திருக்கோம். இதுதான் டாப் அட்ராக்ஷன் வர்க்கலாலேயே. இங்கே பார்த்திங்கன்னா நிறைய அட்வென்ச்சர் ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் மசாஜ் பண்ணணும், ஆயுர்வேதிக் மசாஜ் அப்படின்னு நிறையா இருக்குது. இந்த கிளிஃப் ஓரத்துலேயே நீங்கள் உட்காந்து ஹேங் அவுட் பண்ணுற மாதிரி கடைலாம் இருக்குது. இப்போ அப்படியே கிளிஃப்டில் ஒரு வாக் போகலாம் வாங்க. First time visit பண்ணியிருக்கேன். So it was a good experience. Beach and everything was so good. This is the most clean and the beautiful view. We have a cliff where you can stand and see. It's nearly 150 feet of cliff, and the view is too good. நியூ இயர் வந்து ஒரு கோயிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி காலையில் எழுந்திரிச்சு இங்கே பாபநாசம் பீச் கிட்ட இருக்கிற ஜனார்தனன் டெம்பிளுக்கு வந்து நாங்கள் போனோம் ஃபஸ்ட்டு. யூ கேனாட் கோ தேர் வித் யுவர் ஷர்ட்ஸ் ஆன். இந்த கிளிஃப் ஸ்டோரிஸ் இதுலேருந்து ஒரு 2 kilometers வாக். அந்த பார்த்தே நல்லா இருந்தது. ரொம்ப ப்ரீசி ஏர், வாட்டர் வாஸ் க்ளீன் as somebody mentioned before. ரொம்ப நல்லா இருந்தது. வர்க்கலாலேருந்து கோயம்புத்தூர் ரிட்டர்ன் வர வழியில் கப்பில் பீச்னு ஒன்று இருக்குது. அது பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்கும். ஸோ we took some drone shots over there and the trip got completed.